Greetings from the gracious state of Washington in the United States. We are sending our warm greetings from Federal Way in the gracious state of Washington in the United States. And this is a gracious morning right here. And I am honored, I'm blessed, I'm encouraged to be with Bishop Paul Garama wa Kimani right here. And Bishop Paul Garama wa Kimani has been a gracious dear friend. We have lived with him for a long time right here in Washington. For the period we've been here, we've been with him. And this is Baba Monica Kimani. Yes, sure. Monica Kimani, unfortunately, was the beautiful young girl whose life was abruptly cut short in the Joey Monica Maribe saga. I know most of the Kenyans remember the story where Monica's life was cut short in Hurlingham by Joey, the suspect who is behind the murder, and the case is still ongoing. And his testimony is awesome, is wonderful, is unbelievable. As a father, I do not have the experience to tell you how I would handle such a scenario. It's just way beyond someone's strength. But his resolve in his heart has been forgiveness, and this is the message he has been preaching from Southern Sudan. Juba, Rumbek, all those territories of Southern Sudan. He has established several assemblies in Southern Sudan, and until he came to Washington, he has been instrumental in preaching the very, very same message, the viable, the gracious message of forgiveness, being a father who lost his gracious firstborn. In fact, that Monica Kimani was his firstborn child. The only girl. The only girl in the family, with other two boys. And the story, the testimony, the behind the scene things are so moving. Like, let me touch on something small before I allow him to greet us, and then we shall call it a day. One of the reasons his testimony touches my life is the way in which Elohim, the Most High, informed him when the scenario was unfolding. He was in a Kesha that Friday because Monica was killed on a Friday. Bishop was in a Kesha and suddenly started shaking. It was around 10:30, if I'm not wrong, according to the testimony. It was around 10:30 in the night, and Bishop started to shake, literally shaking. While worship was going on, while prayers were going on, he started to shake. And he asked himself, what is going on? This is an unusual occurrence in his day-to-day life. And suddenly, he decided to take a break in his office and then came back to the Kesha. He still continued to shake. And he remembers when he was called the following day that her daughter had been killed in Hurlingham, her head had been chopped off. The time when he was shaking while in Kesha is the very minute, is the very hour Monica's head was being chopped off. So Elohim was kind of like signaling something to him. It was beyond his wildest imagination that something of that nature was going to take place in the life of his own daughter. Kwa hiyo askofu wetu, mimi nafurahi, nashukuru. Thank you. Hii muda nimekaa na wewe, nimeishi na wewe, the same house. Yes. Tumekaa na yeye askofu, the same house. Awesome. Na nimeona ni baraka tupu. Encouragement, maombi asubuhi saa 10 asubuhi maombi imeanza. Tukizubaa tumelala kidogo, ameamsha watu tuombeni. Kwa hiyo amekuwa ni mtu wa nguvu sana, wa bidii katika masala hiyo ya maombi. Na amekuwa ni wa baraka. Huyu ni mzazi ambaye tunaweza kujifunza masala mengi. Bimana yale mambo ameyapitia si mambo ya shagala bagala. Mambo ambayo askofu ameyapitia ni mambo mazito. Ni mambo ambayo yanaweza kututia nguvu sisi tunaotoka nyuma endapo jambo kama lile linaweza tukia kwa mzazi yote. Elohim apinge, lakini mambo yanakuta watu siku baada ya siku.
Kwa hiyo naomba tu askofu aseme jambo na pia ombee wazazi wale ambao pengine watazama na walipoteza mjukuu, walipoteza kitukuu, pengine ulipoteza kilembwe, ulipoteza kilembwe, au limpoteza kilembekweza, au limpoteza kinyinya, au ulipoteza mtu katika ukoo nambari ya familia yenu. Na nataka kuomba ya kwamba mauaji kama hayo ambayo alikuwa ni ya kutamausha, kuvunja moyo, askofu alipata nguvu, akastahimili, japo ni uchungu. Hata ukienda kwa YouTube utaona views zinafika karibu 600,000, 800,000 views za hiyo shughuli ambayo ilitokea ya kuhuzunisha. Kwa hiyo nataka katika hali ya makiwa, pengine katika hali ya makiwa kwa miaka nyingi, umeumia, unashindwa utafanya nini, yeye alisamehe na yuko hapa Washington, Marekani, kueneza hiyo habari njema kwa utukufu wa jina la Elohim Yehova Aishemile. Kwa hivyo askofu Paul Garama wa Kimani, naomba at least useme jambo kwa watu na hatimaye waombe. Asante. Waweze kupata nguvu kwa sababu wewe ni ushuhuda ulio hai. Karibu sana askofu. Asante. Naam. Nataka kushukuru sana kwa watazamaji wote wa mtandao huu wa YouTube, wa Facebook, kwa huyu mtumishi Gershon amekuwa wa baraka. Nataka kushukuru sana. Asante Bishop. Umekuwa wa baraka, wewe ndio ulinikaribisha. Na huyu sio kabila langu ama ndugu, tumezaliwa pamoja. Lakini Mungu alimtayarisha kabla sijakuja hapa Washington. Naam. Kulikuwa na mimi ni Mkikuyu, lakini yeye ni Mjaluo, na yeye ndio alinipokea kati ya Wakikuyu wako hapa 30,000. Yeye ndio alinipokea kwa maana ako na Mungu huyu, na roho yake ni safi. Natasema hivi kwa maana nilisikia ule wanahubiri na yeye Gishoni wa Mwangi anasema Gershon roho yake ni nyeupe kama pamba, na atakwambia ukweli. Kama umemkasirisha atakwambia umemkasirisha. Sijaona mtu mwingine wa kuishi na yeye anakwambia wazi hili sio zuri. Na kwa hivyo nimeheshimika sana kwa kuishi na wewe. Na umepata ushuhuda ndani ya maisha yangu ya kwamba hakika nimeona undugu, tumekula pamoja huku na mpaka wowote. Na kwa hivyo ninasema ni asante. Mungu akutendee mema na kuinue zaidi. Na hiyo roho uendelee nayo. Nataka kuongea na wasikilizaji ama wanaotutazama. Nataka kusema tuige roho zile ambazo watumishi kama hawa wako nazo. Ya kwamba sisi huenda kama tuko na unyonge fulani, lakini Mungu ametuita. Heshimu mafuta ya kuhani. Wewe ambao unasikia, heshimu mafuta ya kuhani. Nataka kushukuru kwa sababu hakika tumeweza kukaa na ndugu yangu na ameweza kunisaidia, na mimi tumesaidiana katika maombi kwa sababu kuna Mungu aliye hai, Elohim. Nataka kuzungumzia wazazi vile amesema. Mimi nahubiri kwa sababu kuna nguvu katika msamaha, the power of forgiveness. Na the power of forgiveness ilianza na Mungu mwenyewe. Yeshua alipotandikwa pale Kalvari, alisema ya kwamba wasamehe maana hawajui wanachokitenda. Na zaidi ya yote, mtume anayeitwa Stefano alipokuwa anapigwa na mawe, baada aambie mbingu ishuke ikate wale vitu vichwa, akaambia wale Mungu wasamehe hawa maana hawajui kile wanatenda. Kwa hivyo lazima tuwe na roho katika hali, roho ya msamaha. Mimi ninahubiri hivyo maana nimeneemishwa na Mungu ya hali ya kusamehe. Nilipochinjiwa mtoto wangu wa kwanza, msichana alikuwa mrembo, nafikiri kila mtu kama vile mmeambiwa na Gershon. Angalia katika YouTube Monica Kimani. Hata nami niko pale, utaniona. Missionary Paul Garama utaniona pale, na ninasema kwamba ninahubiri hivi maana hatuwezi ya kwamba kila mtu ambaye amekukasirisha ama amekutendea mabaya umuue. Kwa maana ni lazima, Mungu wetu ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa huruma. Sisi tumefanya mambo mangapi mabaya. Kama tungekuwa haturuhusiwi, ni kila jambo ukifanya unakatwa ama unauawa, dunia hii ingeishi watu. Lazima tuwe na roho pia ya kusamehe. Labda ulifanyiwa mambo mabaya na bwanako, labda ulifanyiwa mambo mabaya na mke wako. Kuna nafasi ya kusamehe na kuendelea mbele. Maana kwa nini tusamehe? Ni kwa sababu unapokataa kusamehe, wewe unabeba kinyongo ya kuua. Na nataka kukuambia kwamba jambo la pili ni kwamba unaenda kwa magonjwa. Magonjwa mengi huja kwa sababu ya hasira na kukosa kusamehe.
na unaanza kuwa na depression, unakufa polepole. Lakini wakati unasamehe, hayo mambo hutoka ndani yako na yanaweza unaweza kuishi, kwa sababu nashukuru Mungu alitupatia Monica kwa miaka 30, miaka 28. Mimi sina uhai, singeweza kuweka Monica mpaka wakati huo. Lakini ya kwamba kwa nini na hiyo hata mpaka wa leo naongea mambo ya msamaha, maana sitaki niende kaburini nife kwa sababu ya kufikiria waliotenda hayo. Wao wataambiana na Mungu, wao wataambiana vile walifanya, maana chochote unachopanda tavuna, ni lazima uvune. So kwa hivyo, kwa hayo machache, na kwa sababu tumechukua tu muda mfupi, tutazidi kuongea na tutaongea na tutakuwa na mtandao siku nyingine na muda, kwa sababu Mungu amepeana njia. Mungu awabariki na watendee mema. Asante sana Gershon. Mungu akubariki sana. Amen. Nimefurahi. Hallelujah. Amina. Asante. So huyo ni Bishop Paul Garama wa Kimani kutoka Thika. Na tukio hilo lilikuwa kwa runinga zetu za taifa, Citizen, KTN, NTV, K24, runinga zote, radio zote kwa natangaza hiyo issue ya Joey, Monica Maribe pamoja na binti huyo wa askofu ambaye aliuawa. Kwa hiyo mimi nimeichukua ni heshima kubwa ile muda tumekaa na askofu, na hata maeneo hii ambayo amekuja mapya, Baba aweze kubariki na kumtendea neema na kumwangazia siku zote za maisha yake. Nimefurahi na naomba tupokee maombi ya kwamba kama kuna jambo limetukia lizito lisiloweza kupata muda wawe kusamehe au kuachia mtu, upate hiyo nguvu ya kusamehe na kunusuru mtu na kuachia Elohim aweze kuchukua mkondo wake. Baba yetu, ni asante kwa kila mmoja wetu ambao tazama siku ya leo kwa utukufu wa jina lako. Kama kuna hali imetukia la mauti, la vita, la damu na damu, nyama kwa nyama, jicho kwa jicho, sikio kwa sikio, jino kwa jino, guu kwa guu, dole kwa dole, neema yako iweze kutamba na kurejesha msamaha na nguvu ya waliokuwa katika hali ya kuathirika na hali hizo, hadi wakafika sehemu ya kuwa na stress, hadi kusikia wamefinyika, hawezi hata kuinuka hatua moja au nyingine. Wema na fadhili zako ziwakumbuke na uzuri wako ikapate kuwakalia. Watie nguvu na baraka zako ziwabariki siku ya leo. Yashua ndiye uzima wa milele, na kwake naomba nikishukuru. Amen. Haleluya hova. Amen. Haleluya hova. Elohim wa majeshi watendee mema na wakumbuke, na tutazidi kuwasiliana kila wakati tunapofundisha mahali hapa. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen.